This is Sharif, faculty in English, Nalanda Degree College. This time I have come up with a video on paraphrasing. Paraphrasing is something that you will be writing a given text in your own words. You are not summarizing here, you are not reducing the text. You maintain the same text, but you will write it out in your own way. That's the reason why I tried with a few examples along with a Telugu text so that you can understand it properly and perform. Now, let us try to understand what is paraphrasing. It means explaining a text or a speech in your own words without changing the meaning of the original text. So it is like saying somebody tells you a story and you will repeat it to others in your own style, in your own way of expressions. పారాఫ్రేజింగ్ అంటే మనము ఒక టెక్స్ట్ని కావచ్చు లేదా ఎవరైనా ఒక మాట్లాడిన స్పీచ్ని కావచ్చు మనదైన పద్ధతిలో ప్రజెంట్ చేయడాన్ని పారాఫ్రేజింగ్ అంటాం. అంటే అనుకోండి, మీకు ఎవరైనా ఒక కథ చెప్పారు, ఆ కథను మీదైన స్టైల్లో మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్తారు. వాళ్ళు చెప్పినట్టే కాదు, మీ పద్ధతిలో మీరు మార్చుకొని చెప్తారు. Let us try to understand what are the steps for a good paraphrasing. The first thing, read the original text carefully and take a note of things that are very specific. You can underline them or make a note on a piece of paper and make sure that you are not missing anything. Then look up for the difficult words and try to find synonyms for them. Later, rewrite each sentence and try to simplify the sentence structure. If the sentence is too complicated or it's a complex sentence, you try to make them simple sentences or compound sentences. Furthermore, you can take out the difficult words or more complex words and use simple words which give the same meaning so that an ordinary reader can also understand what the text is speaking about. Well, once you have done this, revise whatever you have written, compare it with the original text, make sure that the meaning of the original text is exactly matching with the rewritten text. If there are any references in the original text, you have to include them in your paraphrase also. Now, let me tell you one thing. It is not really necessary that the length of the text should be exactly equal. It may be a little bit give or take, maybe a little bit bigger or a little bit shorter. But what is more important is that there should be no deviation from the original text and its contents. Whatever it is speaking, it has to be truly reflected in your paraphrased text. ఇప్పుడు మనము పారాఫ్రేజ్కి సంబంధించి ఏం చేయాలి అన్నది ఒక్కసారి గమనిద్దాం. మొట్టమొదటిగా మీకు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ని 1-2 సార్లు బాగా చదవండి. అది ఏం చెప్పదలుచుకున్నది అన్నది అర్థం చేసుకోండి. తర్వాత ముఖ్యమైన పాయింట్లను అండర్లైన్ చేయడం కానీ లేదా ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవడం కానీ చూడండి. దాంతోపాటు ఏదైనా ప్రత్యేకమైన పదాలు ఉన్నాయా, స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ అంటాం, అట్లాంటి స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ ఉంటే వాటిని కూడా నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఈ కష్టంగా ఉన్న పదాలు ఏవైనా ఉంటే వాటికి సమానమైన పదాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అది ఫస్ట్ వెతకండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ కష్టమైన పదానికి సమానంగా సమానమైన మీనింగ్ ఇచ్చే, అర్థాన్ని ఇచ్చే ఇంకో 1-2 పదాలు. ఆ తర్వాత ఒరిజినల్ సెంటెన్సెస్ను గమనిస్తూ మీరు మీదైన శైలిలో
వాక్యాన్ని నిర్మించడము, వ్రాయడము మొదలుపెట్టండి. వీలైనంత వరకు సింపుల్ సెంటెన్సెస్ను వాడడానికి ప్రయత్నించండి. అంటే 2-3 సెంటెన్సులు, 2-3 ఐడియాలను కలిపేయకుండా ఏ ఐడియాకి ఆ ఐడియా సపరేట్ చేస్తూ చాలా సింపుల్గా, పొందిగ్గా సెంటెన్స్ని ఫామ్ చేయండి. చాలా మంచి పదాలు, చిన్న చిన్న పదాలు, ఎవరికైనా అర్థమయ్యే పదాలు, ఇట్లాంటివి వాడండి. ఇది చాలా అవసరం. ఆ తర్వాత మీరు రాసిన దాన్ని బాగా చదవండి. ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ని చదవండి. ఒరిజినల్ టెక్స్ట్లో ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో అది మీరు రాసిన టెక్స్ట్లో కూడా సరిగ్గా అలాంటి మీనింగే వస్తూ ఉందా, అలాంటి అర్థమే వస్తూ ఉందా, ఎక్కడైనా మిస్ అవుతున్నామా అన్నది గమనించండి. ఇది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్లో చెప్పిన మీనింగ్కి వేరే విధమైన మీనింగ్ రాకూడదు. తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఏవైనా రెఫరెన్సులు ఉన్నాయా ఒకసారి చూడండి. ఆ రెఫరెన్సులు కూడా మీ పారాఫ్రేజ్లో రావాల్సిందే. ఇక్కడ ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి. సార్ 10 లైన్లు ఉన్నాయి పారాఫ్రేజింగ్లో, కాబట్టి ఒరిజినల్ టెక్స్ట్లో 10 లైన్లు ఉన్నాయి, పారాఫ్రేజ్లో కూడా 10 లైన్లే రావాలనా? అవసరం లేదండి. 10 లైన్లు రావచ్చు, 9 లైన్లు రావచ్చు, 12 లైన్లు రావచ్చు, ఎక్కువ తక్కువ కావచ్చు. కానీ మీనింగ్ మాత్రం, అర్థం మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మారకూడదు. అలా అని 10 లైన్లు ఉన్నదాన్ని 40 లైన్లు చేయకండి. కొద్దిగా అటు ఇటు దాన్ని మనము పారాఫ్రేజ్ చేయాలి. We have entered into the last stage where we are about to finalize our paraphrase. So once you have done this, check your paraphrase to ensure that it carries the same meaning and you have changed most of the words. The sentences are restructured. They are not looking as if you have copied from the original text. And the information which is given in the original text is as it is matching in your paraphrase also, without missing any message, or we say it is not missing the essence. And the length of the text is more or less the same as the original. As I told you, there may be a little bit increased text or maybe a little bit reduced text, but it should not be extraordinarily shorter or extraordinarily the bigger one. Okay, they are more or less, they should be the same. ఇప్పుడు మనం మన పారాఫ్రేజ్ని కంప్లీట్ చేసేసాము. బాగా చేశామా, ఎంత మాత్రం చేశామో అర్థం చేసుకోవాలి కదా. కాబట్టి ఒక్కసారి చెక్ చేయాలి, దాని మీనింగ్ దీని మీనింగ్ అర్థం సమానంగా వస్తూ ఉందా, ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ మనం రాసిన టెక్స్ట్ రెండు సమానమైన మీనింగ్ ఇస్తున్నాయా. అంతేకాదు పదాలని మనం మార్చినామా వీలైనంత వరకు. ఎందుకంటే సేమ్ మీనింగ్ ఉన్నట్టు సేమ్ పదం ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది, కాపీ కొట్టినారు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా పదాలని, నేను చెప్పాను కదా, కష్టమైన పదాలని కొంచెం సులభ సాధ్యమైన పదాలతో మనము మార్చాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా సెంటెన్సులు కూడా పొందిగ్గా ఉన్నాయా, గ్రామర్ని ఫాలో అవుతున్నాయా, ఓకే, కరెక్ట్గా ఉందా, వాక్యం టైప్లోనే ఉందా, వాక్య నిర్మాణం సరిగ్గా ఉందా. అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సమాచారం, అందులో ఏమైతే భావాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారో అది కరెక్ట్గా మనం రాసిన దాంట్లో కూడా ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇంతకుముందే చెప్పాను, లెంత్ అంటే పారాఫ్రైజ్కి మనం చేసిన టెక్స్ట్ ఎంత ఉంది, ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఎంత ఉంది, కొద్దిగా అటు ఇటు కావచ్చు, ముందే చెప్పాను నేను. సో అదొకటి గమనించండి. Now look at this sample text for paraphrasing. This text I have taken even in the summarizing video also, so I don't want to read it out once again. But what I have done here is I tried to divide it or cut it into sentence by sentence so that every sentence carries some meaning. So I have simply done, except in the first
first line, which is a very big sentence, I have taken at the end of each full stop, I have taken it as a separate sentence. I have given them some numbering. No need that you have to give a numbering like this. It is only to explain you how you have to proceed when you are working on a paraphrasing. Because instead of reading all the text and trying to do it, that you can do maybe once you become more expert in it. But at the initial stages, what you have to do is you divide it sentence by sentence and try to change the sentence into your way so that it becomes very easy for you to complete the task. So that is the reason why the entire text, exactly dividing it somewhere around each full stop, it has got 6 sentences. ఇందులో ఫస్ట్ నేను ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చాను, మీకు సమ్మరైజింగ్లో కూడా నేను ఇదే టెక్స్ట్ ఇచ్చాను, అందుకోసమే దీన్ని చదివి వినిపించట్లేదు. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే ఇదంతా ఒక్కసారిగా చదివి దానికి పారాఫ్రేజ్ చేయాలి అంటే మీరు ఇంకా అంత ఎక్స్పర్ట్ కాదు కాబట్టి, అనుభవం లేదు కాబట్టి చాలా కష్టం అవుతుంది. అందుకని నేను దీన్ని కొన్ని సెంటెన్సులుగా డివైడ్ చేసుకున్నాను. ప్రతి ఫుల్ స్టాప్ దగ్గరికి సపరేట్ సెంటెన్స్ చేసుకున్నాను, ఒక ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ తప్ప. ప్రతి దాంట్లో కొంచెం మీనింగ్ ఉండేటట్టు చూసుకున్నా, అదేదో ఒక విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల ఈచ్ సెంటెన్స్ని తీసుకొని మనము మనదైన శైలిలో రాసుకోవడానికి సులభం అవుతుంది. Let us see what I have done here. I have noted down certain specific words like the characteristics, which is equal to features, then spreading from person to person on contact, that is infectious, infection causing. So these are the two words that I thought that we need to basically replace along with changing the sentences. Now you see here, this I want to read out. The first sentence says, who warned the world all around about the spread of coronavirus family? So this I have written it something like this. According to who, coronavirus is spreading throughout the world. So it carries the same meaning. Now here, definitely I have split this sentence into two. It is originally a single sentence. So the second sentence is starting abruptly like, which causes illness that has similar characteristics like common cold and also symptoms like severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome. This I have restructured like this. The characteristics has been changed as the features here. The features of this illness include common cold along with symptoms like severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome. So the meaning is carried out. The sentence is in a different form. Here it looks more or less the same because most of the words are here, the scientific words like SARS and MERS, that we cannot change. Okay, so it remains as it is, but the sentence, look at the sentence, it has become an individual sentence on its own, whereas the original text has got a separate clause like sentence. Now the third sentence, if we take this 7th generation virus of corona family is named as COVID-19, having the ability to severely affect human beings, spreading from person to person on contact. So this is more important here. It spreads from person to person and it has been named as COVID-19. Okay, and that is a 7th generation one. So let us see how it has been transformed. See, it has got almost 4 lines here, but whereas look at the third line here, this disease called as COVID-19 is identified as 7th generation virus of corona family. Then the same sentence, the third one, I have split into another sentence. The fourth one,
it spreads among the human beings through contact of an infected person with a healthy person. So here in the first sentence, look at this. I have taken one sentence and I have split it into two. Here, once again, I have taken the third sentence, I have split it into two, and I have made it into two meaningful sentences. Then, let us come to the fourth sentence. Basing on this nature of this virus, on March 11th, WHO declared it as a pandemic disease. So now, here I have said, as it is infectious and fast spreading, who declared it as a pandemic on March 11th? Look at this sentence. It is exactly giving the same meaning, but the sentence structure is totally different. This is what is a paraphrasing. It should not copy. Here it is a very simple sentence in the original text also, and it's so simple here also, but the sentence structure has been entirely changed. Now, let us go to the next para. The symptoms of COVID-19 infection come out after 14 days, as the incubation period in the human body is said to be between 1 to 14 days. So this has been more simplified here in the paraphrase. COVID-19 virus has an incubation period. I haven't changed the word called incubation because it's a scientific word. Okay, so I kept the incubation as it is. Incubation period between 1 to 14 days, after which the symptoms of the infection come out. The last sentence here, it is also a significant feature that the patients infected with this virus do not exhibit any symptoms of the disease even though the virus exists in their body. So the sentence has been rewritten like this. In a few cases, even though the persons are infected with this virus, they do not show any symptoms of the disease. So I have tried all my best to see that the sentence has been reworked, but the meaning has been retained. ఇప్పుడు మనము ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని ఒరిజినల్ దాన్ని రెండుగా డివైడ్ చేశాము, దాన్ని ఈ విధంగా మార్చాము. ఎక్కడా కానీ దాని మీనింగ్ మారకుండా కొన్ని పదాలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఫీచర్స్ అనుకున్నాము. స్ప్రెడింగ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ అనే దాన్ని ఇన్ఫెక్షియస్ అన్నాము. ఇలా రెండు పదాలని మారుస్తూ పదాలు రెండే మార్చాం మనం, ఎందుకంటే ఇది మోర్ ఒక సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఎక్కువగా సైన్స్ పదాలని మనం ఎక్కువగా మార్చడానికి అవకాశం తక్కువ ఉంది. అందుకే సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ని మార్చుకుంటూ పోయాం మనం. కాబట్టి ఇక్కడ 6 సెంటెన్స్లు లేదా 6 పారాగ్రాఫ్లు ఉంటే ఇక్కడ మనకు 7గా తయారైంది. మీరు ఫైనల్గా when you're finally presenting it, try to remove those 1, 2, 3s and make them as continuous paragraph. So it was 2 paragraphs. In fact, you make it as 2 paragraphs. Remove the numbers 1, 2, 3. మీరు ఫైనల్గా మీరు మీ ఎగ్జామినేషన్లో రాసేప్పుడు ఈ 1, 2 అన్నవి తీసేసి దీన్ని ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ని ఒక్కొక్క దానిగా మీరు చూపించండి. Look at this second example. Same thing, I have taken a paragraph or 2 paragraphs. I have divided into sentences. Then I tried to do the paraphrasing. So ఇప్పుడు ఇది రెండో ఎగ్జాంపుల్. ఇందులో కూడా నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ను లేదా 2 పారాగ్రాఫ్స్ను తీసుకొని దాన్ని సెంటెన్సెస్గా విడదీశాను. విడదీసి దీన్ని ఎలా చేయాలి అన్నది మనము నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. Here what I have done is I have tried to take some of the difficult words, like for example, see, humanity means, we can say it is defined. Okay, so in the same way I have changed disabled. These days people are not using the word like disabled. We will say persons with special needs or differently abled. So those things I have given in red. Here I have underlined them and made a bold thing. And similarly
In the last line you can see an old woman. It is a vague way to say an old women. We are now calling them as senior citizens. Okay, so those are the most respectful people. They are the senior most citizens who have guided us. So I made the changes. The sentences have been rewritten. You have to go through them very carefully. ఇక్కడ నేను కొన్ని పదాలను హ్యుమానిటీ మీన్స్ అన్నారు. మీన్స్ హ్యుమానిటీని అక్కడ వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తున్నారు. హ్యుమానిటీ అంటే ఏంటి అన్నది. అదేవిధంగా డిజేబుల్డ్, వికలాంగులు అన్న పదాన్ని మనం వాడడం లేదు, దివ్యాంగులు అంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో దాన్ని పీపుల్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అంటాము, లేదా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అంటాము. అదేవిధంగా లాస్ట్ సెంటెన్స్లో మనము ఓల్డ్ ఉమెన్ అన్నారు, అంటే ఒక ముసలామె అని. అలా మాట్లాడడం లేదు, సీనియర్ సిటిజన్ అని అంటున్నాము. ఓకే, పెద్ద ఆవిడ, పెద్ద మనిషి. ఓకే, సో మనకు పూజ్యులైన వాళ్ళు అన్నమాట. అందుకని నేను ఆ పదాల్ని రెడ్ కలర్లో ఇచ్చాను, అంటే నేను ఆ పదాల్ని ఇలా మార్చుకున్నాను అన్నది. దీంతో మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఎలా చేయాలి అన్నది. హియర్, like what I have given in the summarizing also, I tried to present a Telugu text so that you can understand it, and I have rewritten it or paraphrased it so that you can understand what the original text says and what the paraphrased text says, whether there is any change. There should be no change. Okay, ఇక్కడ ఒక తెలుగు టెక్స్ట్ ఇచ్చాను మీకు. ఇంతకుముందు నేను సమ్మరీలో కూడా ఇలాగే ఇచ్చాను. సో దీన్ని మీరు తెలుగు కాబట్టి బాగా అర్థం చేసుకోగలరు, దాన్ని ఎలా రాశాము, ఎలా మార్చి రాశాము అన్నది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకున్నాము. హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ పారాఫ్రేజింగ్, అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు బీ మోర్ ప్రొఫెషనల్, ఆర్ యూ కెన్ డూ ద వర్క్ విత్ ఎన్ ఈజ్. ఆల్ ద బెస్ట్. మీరు పారాఫ్రేజింగ్ని ఎలా చేయొచ్చు అనే దానికి ఒక చిన్న సహాయకారి అయిన వీడియోని నేను మీకు ఇచ్చాను. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని అన్నారు. 1కి 4 సార్లు ప్రయత్నించాలి. కష్టమైన పదాలకు డిక్షనరీలు వెతుక్కోవాలి, దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవాలి, గుర్తుంచుకొని చిన్న చిన్న రూల్స్ గ్రామర్కి సంబంధించినవి మీరు ఫాలో కావాలి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు search for words which are difficult, try to find them equal simple words with same meanings, we call them as synonyms, and you have to remember them. Try to improve your vocabulary and become a professional writer. All the best to all my students.